Good morning, dear students. The presidency. So today we are discussing the US or American president. So under that we need to discuss very important aspects, that American presidential election, its qualification, then what are the important role of political parties in American presidential election. And after that we need to discuss what is the salary and allowances of American president, his term, his succession, and what is the removal process of American president. So these things we need to discuss in these classes. Moreover, that American president is one of the powerful functions in the world. So already we know. So he is exercising, as per that American Constitution, he is exercising that most powerful functionaries as per that American Constitution. So the Constitution lays down that the executive power shall be vested in a president for all the executive functions which is vested in the American president as per the American Constitution. Thus, the Constitution vests executive power in the hands of one individual who enjoys such vast and overwhelming powers that he has been described as the foremost ruler in the world. So that's why it's because that Constitution which guarantees almost that executive powers in the hands of American presidents. So that's why that one of the major political thinker, Og, he describes him as the greatest ruler of the world. So this is all about that American president. So we need not discuss much more about that American president because we all know. So on the basis of in generally a daily newspaper or recently that American presidential election that was took place. So earlier Donald Trump was the president, but recently that American presidential election was took place and that already count was completed. So as per after election counting, so that next president, coming president, he has to take oath on January 20th. So that new president name is Joe Biden. He is the new elected president of America. Presently, so Donald Trump is working as an American president. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾದಂಥ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. The Constitution provides for the indirect election of the American president through an electoral college. So American Constitution which provides for indirect election of the American president through an electoral college. In the Philadelphia Convention, various scheme of choosing the president were discussed. Some proposed a direct election by the people, while others urged election by the Congress. But finally, they adopted the indirect election. So American president election, it's an indirect election, like Indian president election. So because the American Constitution framers, so they were framed the Constitution through that Philadelphia Convention. So that Philadelphia Convention, they were earlier opted or they were earlier discussed before that various or different schemes. Or they discussed each other or some of the members of that Philadelphia Convention members, they proposed a direct election by the people. And some other proposed direct election by the Congress. But finally, that Philadelphia Convention members, they were adopted that indirect election of the American president through an electoral college. So like Indian presidents elected by electoral college, it's indirectly. Thus, the electoral college, which consists of 545 members, so which includes all the Congress members in House of Representatives as well as Senate members. Both are the members of American Electoral College. And it means that a number of presidential electors, each state is equal to the number of its members in the House of Representatives as well as Senate. So because
that electoral college which consists of 545 members and which representing all the states. So that means electoral college which consisting of both the members of Congress, both the houses of the Congress, American Senate as well as House of Representatives. So that's why it means that number of presidential electors in each state is equal to the number of its members in the House of Representatives as well as Senate. So that's why that both the members, House of Representatives as well as Senate members, they are actively participating in the American presidential election. They are the part of electoral college. And finally, one day affixed for the election of the American president, all the presidential electors meet in their own state and cast their votes in writings. The ballots were then sealed and transmitted to the presiding officer of the Senate, who counted them in the presence of both the houses and announced the result. The person receiving the highest number of votes was to be a president, and the one obtaining next to him was to be the vice president. But both should have obtained a clear majority of the electoral votes. If no candidates obtain this majority, the House of Representatives choose one candidate out of the first 5 candidates obtaining highest, with each state having one vote. So this is actual procedure. So after the procedure, actually that electoral college members, they have to cast the vote from their particular states. So they have to go for that particular state and they have cast their vote. So here there is no EVM system, that ballot paper. And after voting, that ballot paper that was sealed and it was transmitted to the presiding officer of the Senate. And finally, who counted them, that Senate presiding officer of the Senate, who counted them in the presence of both the houses and announced the result. The person receiving the highest number, that means majority number of votes. So then he is declared as a president, and obtaining next to him, he was to be a vice president of America. So this is the actual procedure of the presidential election. If no candidate obtains the majority, the House of Representatives chooses one candidate out of the first 5 candidates obtaining the highest, with each state having one vote. So this is the procedure. So ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆ ತರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 545 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ದಿವಸದಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೋಟನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ವೋಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ವೋಟ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಸೆನೆಟ್ನ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಹೌಸ್ಗಳ ಮೆಂಬರ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಮತ ಬರದಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವೋಟಿನ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ವೋಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ qualification are as follows: that first one, a natural born citizen; second one, that he must be attained age of 35 years; and third one, must have been a resident of US for at least 14 years.
These qualifications are contained in Para 5, Section 1 of Article 2 of the American Constitution. So this is the qualification, all about qualifications. ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅಮೇರಿಕದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿರಬೇಕು, 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಪಾರ 5ರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. So, but the founder of the American Constitution expected that the Electoral College would perform the task of nomination and election. So, but the rise of political parties upset the exception as the candidates were chosen by the National Nomination Convention of Political Parties. So, that's why the active election campaign for the president of his is actually started by the political party even 5 or 6 months earlier in May or June. This campaign is considered to be the greatest political battle in the world. So this is all about that political parties, role of political parties. But that when the Philadelphia Convention's members, they were thought to give almost power of nominating as well as election power, they thought to give electoral college, but finally it goes to that political parties of the Americans. So because they were expected to be enjoying these rights, especially these power, nomination as well as that election rights. So that's why that all the political party, they actively participate in that election campaign of the president before starting the election. That means before 5 or 6 months. That means May or June. The campaign is very famous. That is to be considered as the greatest political battle in the world. So that's why American political party, they are actively participating in the American presidential election. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಕಾರರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು 5-6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಳಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥದ್ದು. The political party hold their national convention month before the date of presidential election to nominate their presidential candidate. The Constitution has not mentioned anything about the process of nomination, but the political parties informally groom the candidate before the formal convention of the parties. So here the political parties, so they are declaring one person as their presidential candidate and they are preparing for the nomination of that particular candidate. So because Constitution that was not mentioned about that any nomination process, but political parties, they are informally, so they are enjoying this such power. So because before the election only, they are electing one person as a presidential candidate and they are nominating that particular person for the presidential candidate. So American ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ 2-3 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 2-3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. And during the process of nomination, each state is required to propose its candidate for the post of president. After all the nominations have been done, voting begins by a voice vote of each state. After the selection of the presidential candidate, party nominee for the vice president is chosen in the same manner.
So this is the procedure of the political party to choose one person for the presidential candidate. So here, so that all the candidate required to propose the candidate, and that all the nominations have been done, then after that all the political party members, they have to vote. So it's voice vote of the each state. It's after the selection of, after completion of that voice vote, that one person has selected for the presidential candidate, and after that other person is selected to chosen for the vice presidential candidate. So this is the actual process for the election of the candidate for the American president by the political parties. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸೇರಿ, ಅಂದರೆ ಆಯಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಜನರ ಅಥವಾ ಆ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ. In the next phase, the political parties take up the task of nominating the presidential electoral in all states. The electors are usually important party leaders or prominent workers who are nominated by the political parties in each state as per state laws. So here that some of the members, they are the electoral college, that already we know that Senate and House of Representative members, they are the members of electoral college, as well as some of the other members. So those who are very efficient in that political party working, as well as they are prominent workers, prominent leaders, they are also considered as a member of electoral college. So they are nominated by, or they are elected by the particular political parties. ಸೊ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಾರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆನೆಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗಳನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವರನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ. ಥರ್ಡ್, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ, ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೆನೆಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಾಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟರ್ಸ್ಗಳ ಇಲೆಕ್ಷನ್. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರುವಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸೆನೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. Presidential electors are elected in each state by all citizens who are 18 years of age and above. However, even though the voters cast their votes for the presidential electors, yet in actual practice they cast such votes keeping in view the candidates contesting for election. Each state chooses as many electors as it has senators and members of House of Representatives in the Congress. So they are the members, that means House of Representatives as well as Senate members, they are elected directly by the people. Then
Through that universal adult franchise system, so those who have completed that 18 years of age, they have the right to elect representative to the Senate as well as House of Representatives. So that members, they are the part of electoral college. They are electing president through indirect. This is third one. Next, fourth and formal election of the president by the electors. So once electors elected to House of Representatives as well as Senate, then they need to elect a president. Usually the presidential electors meet on the second Wednesday of December in their respective state capitals to cast their votes for president as well as vice president election. ಸೆನೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ 2ನೇ ಬುಧವಾರದಂದು ಮೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಮತದಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಮತವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ballots are counted and the results certified and promptly mailed in sealed covers to Washington, where they are opened in front of the members of the Congress. Even though the result is known to everyone, it is the President of the Senate who counts the votes and announces the result. A candidate, in order to win, must secure a majority of the whole number of electors appointed. So, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆನೆಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಗೆ ಅಥವಾ ಸೆನೆಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮೆಜಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಟ್ಟು 3 ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಓಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೋಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೌಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ವಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. As per the passage of 20th Amendment of the Constitution, the newly elected president is required to occupy his post on January 20th. He takes the oath of office from the Chief Justice of the Supreme Court, which runs as follows. So ಕೆಳಗೆ ಓತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆನೆಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ದಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜನವರಿ 20. ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಜನವರಿ 20ರವರೆಗೆ. ಜನವರಿ 20ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1909ರಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1969ರವರೆಗಿನ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1909ರಲ್ಲಿ 9ರಿಂದ 1940ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ $75,000. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 1969ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಂಬಳ $2,00,000ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ $50,000ನಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಯಾಲರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇತರ ಅಲವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್, ಯಾಚ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ $63,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅವನ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. So from 1909 to 1940, the salary of the president was $75, and that was changed in various or different years. So that was mentioned here. And along with that salary, he also provided various allowances or emoluments. So that was White House, that was rent-free accommodation to the American president, secretariat, a suite of office, private car, a yacht, and aeroplane. So that was provided to that American president. And the American president also provided, or he gets retirement benefit. That we call it as a pension of $63,000 per year and staff support. So this is all about his salary and emoluments. Then presidential term, that was not earlier, that was fixed for 7 years, but presently or later that was changed for, or decided to fix it for 4 years. Presidential term of 4 years with the re-election benefits. Earlier for 7 years there was no re-election benefit, but later they were changed it to 4 years with the re-election benefit. That George Washington, the first president, was elected twice, but he refused to contest for the third time. So ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅವಧಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇತ್ತು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದವ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಸ್ ಟು the issue of succession to the office of the president if both the president and vice president dies or vacate of the office due to any reason. The constitution provides, in case of the removal of the president from office or his death, resignation or inability or discharge, the power and duties of his said office, the same shall devolve on the vice president. That is a succession. ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನ ಅಧಿಕಾರದ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ, ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಡೆತ್, ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆಫೀಸ್ ವೇಕೇಟ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದೋಸ್ಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಕ್ಸೆಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಧಿಕಾರದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮರಣದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್, that we can call it as impeachment. The President of America may be removed from office before the expiry of the normal term through the process of impeachment for treason, bribery or other high crimes and misdemeanors. So this is another one.
So these are some of the reasons: treason, bribery, or other high crimes or misdemeanors. So this is the reason for the impeachment of that American president before he completing his 4 years term. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದರೊಳಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಟೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈಬರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. So these are the things about that American president, this election, salary, allowances, term, and role of the political parties. I will stop here. Next class we will continue with the powers and functions of American president. Thank you.